Hello student, this is SN Power and today we are going to see about methods of breeding in self-pollinated crops. More specifically, today we have to see plant introduction, and plant introduction is the first method of breeding in self-pollinated crop. Before starting, make sure you have your pen and notebook with you to create some short notes. These are the contents of today's presentation which we are going to see in coming slides. Into detail, you should know the benefits of understanding breeding methods. So you may have this question in your mind that what is the need to understand breeding methods. See, breeding methods is nothing but the methodological approach for crop improvement, and a methodological approach constitutes several methods for to achieve desirable benefits or desirable characters. And when we think about improvement of particular crop, then firstly we have to understand the genetic basis of that particular crop. I mean, that particular crop is self-pollinated or cross-pollinated or vegetatively propagated, because there is some difference in breeding methods used for self-pollinated species and cross-pollinated species. Okay, like see, self-pollinated species are homozygous, hence we can start hybridization directly, where cross-pollinated species on the other hand are highly heterozygous. Okay, hence we cannot start hybridization directly. So first we have to develop inbreed lines by selfing or inbreeding, then only hybridization can be taken up. So shortly, this breeding method will allow us to get some idea which method we can apply for crop improvement purposes. Okay, list of breeding method is given for autogamous species, means self-pollinated species. Total 12 different methods is 12 different methods are given here, out of which pure line selection and mass selection we have covered in classroom. So today we are going to see plant introduction, but one thing I forgot to tell you, that what is hybridization, because I repeatedly used that word in the previous slide. So hybridization is nothing but the crossing or breeding in between the individuals of same species or different species. Okay, so now we will start plant introduction. From now onwards we will see plant introduction in detail. Plant introduction can be defined as is a process of introducing plant from their own environment to new environment. ओके, याचा अर्थ असा होतो की कोणतंही एखादं क्रॉप प्लांट म्हणा ते त्याच्या ओरिजिन एन्व्हायरमेंट पासून किंवा त्याच्या स्वतःच्या एन्व्हायरमेंट पासून एका नवीन एन्व्हायरमेंट मध्ये आणलं जातं. याच प्रोसेसला म्हणतात प्लांट इंट्रोडक्शन. जसं की एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर चायना किंवा जपान या रिजनमधून कोणतंही एखादं क्रॉप प्लांट किंवा राईसची एखादी व्हरायटी म्हटली ती आपण इंडियामध्ये आणतो आणि इंडियामध्ये त्याचं कल्टिवेशन करतो. याचा अर्थ होतो प्लांट इंट्रोडक्शन. So now question arise is that which type of plant can be introduced in a new area? So answer of that question is any type of plant, like wild relatives of crop plants, local varieties, popular varieties, land races, germplasm can be introduced in a new area. Okay, some popular examples of plant introduction in India are grape cultivation in Haryana, introduction of wheat in West Bengal, rice in Punjab. ओके, ह्या एक्झाम्पलमधून असं समजतो आपण, जर इमॅजिन करा फक्त सेकंड एक्झाम्पल इंट्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन वेस्ट बंगाल. जर बघायला गेलं तर वेस्ट बंगालचं क्लायमॅटिक कंडिशन आहे ट्रॉपिकल, परंतु व्हीटसाठी लागते टेम्परेट. ओके, तरी पण रिसर्चर अँड ब्रीडर समहाऊ मॅनेज टू कल्टिवेट दॅट व्हीट इन अ वेस्ट बंगाल अँड दे आर सक्सेसफुल नाव. सो हे पॉझिटिव्ह एक्झाम्पल प्लांट इंट्रोडक्शनचं असू शकतं. अँड नाव आय विल टेल यू somewhat about a history of a plant introduction in India. बघायला तर गेलं तर प्लांट इंट्रोडक्शनची हिस्ट्री ही खूप वास्ट आहे इंडियामध्ये, खूप जुनी आहे आता ती. जर एक्झाम्पल बघायचे लाईक मूग, मस्टर्ड, पियर, ॲपल, वॉलनट वेअर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेंट्रल आशियन सेंटर ऑफ ओरिजिन into various parts of India. Similarly, sesame, jawar, arhar, Asian cotton and finger millet originated in Africa and traveled to India in a prehistoric period. Like that, in the 16th century,
Portuguese introduced maize, groundnut, chilies, potato, sweet potato, guava, pineapple, papaya, cashew nut, and tobacco, and so on. Moreover, East India Company brought tea, lychee, loquat from China to the India. सो आपण असं म्हणू शकतो की आत्ता जे इम्पॉर्टंट क्रॉप्स आहेत इंडियामधले ते असे इंट्रोड्यूस झालेले आहेत बाहेरच्या देशांमधून. ओके. Plant introduction falls under two clauses. First one is primary introduction and second one is secondary introduction. So first we will see primary introduction. Primary introduction means when the introduced variety is well suited to a new environment, then it is released for a commercial cultivation without any alteration of genotype. याचा अर्थ असा होतो की कोणतीही एखादी व्हरायटी जेव्हा नवीन एन्व्हायरमेंटमध्ये इंट्रोड्यूस केली जाते तेव्हा ती व्हरायटी त्या नवीन एन्व्हायरमेंटमध्ये पूर्णपणे ॲडॅप्ट होऊन जाते किंवा पूर्णपणे सूट होऊन जाते. तेव्हा तिला कोणत्याही प्रकारचे आपण मॉडिफिकेशन किंवा अल्टरेशन करत नाही. ती ॲज इट इज आपण कल्टिवेशनसाठी वापरतो आणि फार्मर डिस्ट्रीब्युशनसाठी वापरतो. या कन्सेप्टला म्हणायचं प्रायमरी इंट्रोडक्शन. अँड सम इम्पॉर्टंट examples of primary introductions are Sonora 64, Lerma Rojo are the varieties of wheat, and Taichung Native 1 and IR8 are the varieties of dwarf rice. Okay, now we will see secondary introduction. Secondary introduction means when the introduced varieties is subjected to a selection or used in a hybridization program with local varieties to get the improved varieties with some new characters introduced called secondary introduction. याचा अर्थ कसा होतो की जेव्हा एखादी व्हरायटी इंट्रोड्यूस्ड केली जाते एका नवीन एरियामध्ये तेव्हा तिला डायरेक्टली कल्टिवेशनसाठी वापरलं जात नाही. त्याआधी कल्टिवेशन करण्याआधी तिची प्रोसेसिंग केली जाते. त्या प्रोसेसिंगमध्ये काय येतं तर सिलेक्शन येतं. सिलेक्शन म्हणजे आपले डिझायर ट्रेट ज्या प्लांटमध्ये प्रेझेंट असतील त्यांना निवडून वेगळं करायचं, त्यांना आयसोलेटेड ठेवायचं, हे आलं सिलेक्शन. आणि त्यानंतर ते सिलेक्शन केल्यानंतर त्यांचं हायब्रिडायझेशन करायचं. हायब्रिडायझेशन म्हणजे क्रॉसिंग करायचं कोणासोबत तर लोकल व्हरायटीज, त्या एरियातल्या ज्या पॉप्युलर लोकल व्हरायटीज असतील त्यासोबत त्याचं क्रॉस करायचं जेणेकरून आपल्याला त्या व्हरायटीमध्ये काही इम्प्रूव्ड कॅरेक्टर्स टाकता येतील अजून. ठीक आहे. जेव्हा त्या व्हरायटीचे इम्प्रूव्हमेंट कंप्लीट होते, काही नवीन कॅरेक्टर्स आपण त्यात इंट्रोड्यूस करतो, त्यानंतरच तिचं कल्टिवेशन केलं जातं आणि फार्मरमध्ये डिस्ट्रीब्युशन केलं जातं. तर ह्या कन्सेप्टला म्हणतात सेकंडरी इंट्रोडक्शन. अँड सम इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल्स ऑफ सेकंडरी इंट्रोडक्शन्स आर varieties like Kalyan Sona, Sonalika of wheat. Kalyan Sona and Sonalika of wheat have been selected from material introduced from Simit, Mexico. सिमिट मेक्सिकोमधून जे व्हरायटीचं मटेरियल आलं होतं ते आपल्या लोकल व्हरायटी कल्याण सोना आणि सोनालिकासोबत त्यांचा क्रॉस केला गेलेला होता. आणि त्यानंतर त्या सिमिट मेक्सिकोमधून आलेल्या मटेरियलमध्ये आपण इम्प्रूव्हमेंट केली होती. त्यानंतर ते रिलीज केलं गेलं. हे त्याचं आहे एक्झाम्पल. Here we have to see procedure for plant introduction. There are 5 steps in a plant introduction. First one is a procurement, second one is a quarantine, third one is cataloging, then evaluation, and last but important is multiplication and distribution. We will see one by one all the steps. First one is procurement. Procurement means what? Procuring of any crop plant or any germplasm to a new environment like India, but this procurement should be done through NBPGR. Okay, आपण कोणताही एखादा प्लांट म्हणा, व्हरायटी किंवा ग्रुप ऑफ प्लांट्स आपण इंडियामध्ये आणू शकतो, परंतु त्याला NBPGRची परमिशन असावी लागते. आणि NBPGR मीन्स व्हॉट? NBPGR इज नॅशनल ब्युरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस सिच्युएटेड इन न्यू दिल्ली अँड इट इज द ऑफिशियल एजन्सी फॉर अ प्लांट इंट्रोडक्शन इन इंडिया. Okay, so it will this NBPGR govern all the rules and regulation related to plant introduction. But plant procurement has two routes. दोन मार्गाने ते नवीन region मध्ये introduce होऊ शकतं. In the first route, the individual or the institution makes a direct request to an individual or institution abroad who has the desired germplasm. Okay, to send it through the NBPGR New Delhi. फर्स्ट रूटमध्ये काय होतं तर कोणताही एखादा व्यक्ती
किंवा एखादं इन्स्टिट्यूट, रिसर्च इन्स्टिट्यूट डायरेक्ट रिक्वेस्ट करू शकतं बाहेर देशातील इन्स्टिट्यूट्सला किंवा तिकडच्या ब्रीडरला, फार्मरला ते क्रॉप्स किंवा जर्मप्लाझम आणण्यासाठी, परंतु NBPGRच्या परमिशनने. And second route says that in the second procedure the individual or institute submit his germplasm requirement to the NBPGR with request to their import. म्हणजे डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट यात केला जात नाही. आधी NBPGRला रिक्वेस्ट केली जाते, रिक्वायरमेंट सबमिट केली जाते, त्यानंतरच आपण ते प्लांट्स मागवू शकतो. असे 2 रूट्स आहेत प्रोक्युअरमेंटमध्ये. देन वी विल सी नेक्स्ट स्टेप इज क्वारंटाईन. Quarantine means what? Keeping material in an isolated area to prevent spreading of disease. Okay, keeping material in an isolated area to prevent spreading of disease. नवीन आलेले कोणतेही प्लांट किंवा जर्मप्लाझम जेव्हा आपण ग्रो करतो तो कदाचित त्यात चान्सेस असतात की त्या कोणता तरी डिसीज घेऊन येऊ शकतात किंवा एखादा इन्सेक्ट किंवा पेस्ट घेऊन आपल्या एरियामध्ये येऊ शकतात. आणि ते जर आपण विदाऊट क्वारंटाईनने कल्टिवेशन जर केलं तर पूर्ण ऑल ओव्हर इंडियामध्ये तो स्प्रेड होऊ शकतो. त्याच्यासाठी कोणतंही नवीन मटेरियल आलं तर आयसोलेटेड एरियामध्ये त्याला ठेवणं गरजेचं असतं. त्यालाच म्हणतात क्वारंटाईन. अँड इंट्रोड्यूस्ड मटेरियल फर्स्टली ग्रोन इन अ ऑब्झर्वेशन. सगळ्यात आधी इंट्रोड्यूस्ड मटेरियल जे आहे किंवा जे सीड्स आपण जस्ट इमॅजिन सीड्स आपण बाहेरून आणलेत ते आपण एका आयसोलेटेड आणि ऑब्झर्वेशन अंडर आपण ग्रो करतो. का ग्रो करतो तर त्याचा डिसीज रेजिस्टंट किंवा इन्सेक्ट पेस्ट रेजिस्टंट चेक करण्यासाठी, प्लस त्याच्यावर कोणता डिसीज तर नाही ना, पेस्ट किंवा इन्सेक्ट तर नाही ना याची श्युरिटी करण्यासाठी आपण त्याला क्वारंटाईनची प्रोसिजर अप्लाय करतो. ओके, नाव नेक्स्ट स्टेप इज कॅटलॉगिंग. Cataloging means when introduction of crop is received, it is given an entry number. कोणतं नवीन एखादं क्रॉप प्लांट आलं, सीड्स आले तर त्याला एंट्री नंबर आधी दिला जातो. त्याचं रेकॉर्ड मेंटेन केलं जातं की काय बाहेरून आणलेलं आहे आपण, त्याला एंट्री नंबर दिला जातो. त्यानंतर त्याचं स्पीसीज नेम मेन्शन केलं जातं, त्याचा त्यानंतर ओरिजिन मेन्शन केला जातो, त्याचं ॲडॅप्टेशन, त्याचे कॅरेक्टर्स, त्याचा हॅबिट्स सगळी डिटेल एका रेकॉर्डवर लिहिली जाते, ती मेंटेन केली जाते. त्यालाच म्हणतात कॅटलॉगिंग. ओके, परंतु कॅटलॉगिंगमध्ये काही स्टेप्स आहेत आणि त्यानुसार कॅटलॉगिंगमध्ये प्रिफिक्स वापरले जातात कोणत्याही एका व्हरायटीला. ठीक आहे, तर मी सांगतो आता कॅटलॉगिंगमध्ये फर्स्ट प्रिफिक्स इज EC. लेट मी राईट हियर. फर्स्ट प्रिफिक्स इज EC. EC means exotic collection. Okay, so exotic collection will have a prefix EC. Then second prefix is IC. IC means indigenous collection. Indigenous means Swadeshi, and exotic means Videshi. IC means indigenous collection. Then next one is indigenous wild collection. Indigenous wild collection, so prefix will be IW. Okay, so in the cataloging we maintain all the record related to that crop plant and we give some prefix to that crop on the basis of its nature and collection area. Okay, then fourth step is evaluation. So evaluation for what? To check potential of that crop. त्या क्रॉपचं पोटेन्शियल किती आहे ते चेक करण्यासाठी, त्याचे कॅरेक्टर्स कोणकोणते आहेत ते चेक करण्यासाठी त्याचं इव्हॅल्युएशन केलं जातं. त्या इव्हॅल्युएशन एका पर्टिक्युलर ट्रायलमध्ये केलं जातं. त्यानंतर जनरली इव्हॅल्युएशन हे NBPGRच्या अंडर जेवढी सबस्टेशन आहेत त्यांच्या रूल्स, त्यांच्या ऑब्झर्वेशन खाली केलं जातं. प्लस इंडियामधले जेवढेही रिसर्च इन्स्टिट्यूट्स आहेत ते त्याचं इव्हॅल्युएशन करतात. ते रिसर्च इन्स्टिट्यूट आपल्या फील्डमध्ये ते आधी ग्रो करतात आणि ती फील्ड ही हॉटस्पॉट असते. हॉटस्पॉट म्हणजे कोणताही एका डिसीज त्या जागेमध्ये खूप जास्त प्रमाणात आढळतो, त्या जागेवर त्या क्रॉपचं आधी कल्टिवेशन केलं जातं. त्यानंतर इव्हॅल्युएशन केलं जातं की तो डिसीज जर त्यावर असेल तरी किती पर्सेंटमध्ये आहे. ठीक आहे,
तो मॉडरेटली रेजिस्टंट आहे की सेन्सिटिव्ह आहे, असं इव्हॅल्युएशन त्यात केलं जातं. त्यानंतर त्याचं ॲक्लिमटायझेशन चेक केलं जातं. अनुकूलता, ॲक्लिमटायझेशन म्हणजे अनुकूलता त्याची चेक केली जाते नवीन एन्व्हायरमेंटसाठी. या सगळ्या स्टेप्स होतात इव्हॅल्युएशनमध्ये. कळालं? तर इव्हॅल्युएशन मीन्स टू चेक पोटेन्शियल ऑफ दॅट क्रॉप बट अंडर different substations of the Bureau and Research Institute, but all the field trials should be done in hotspot for particular disease. Next one is multiplication and distribution. Multiplication and distribution, here we used to do multiplication of that crop to achieve large number of seeds for distribution among the farmers. Okay, जेवढ्या पण ट्रायल्समध्ये ते प्लांट सक्सेसफुल जर झालं त्यानंतर त्याचं मल्टिप्लिकेशन केलं जातं, म्हणजे लार्ज क्वांटिटीमध्ये त्याची सोविंग केली जाते, त्यानंतर ट्रान्सप्लांटिंग केलं जातं, त्यानंतर त्याचं लार्ज अमाऊंटमध्ये सीड्स हार्वेस्टिंग केलं जातं. जेव्हा लार्ज अमाऊंटमध्ये सीड्स हार्वेस्टिंग केलं जातं याचा अर्थ आपल्याकडे आता खूप सारे सीड्स आहेत आणि ते आपण फार्मर्समध्ये डिस्ट्रीब्यूट करू शकतो. तर अशा वेळेला मल्टिप्लिकेशन आणि डिस्ट्रीब्युशनची कन्सेप्ट वापरली जाते. फक्त मल्टिप्लिकेशन आणि डिस्ट्रीब्युशनसाठी एक क्रायटेरिया आहे, तो म्हणजे की सगळ्या ट्रायलमधून तो सक्सेसफुली ते प्लांट हे कॅरी फॉरवर्ड झालेलं पाहिजे. ओके, नाव हिअर यू कॅन सी दिस फर्स्ट इमेज इज अबाउट प्रोक्युअरमेंट, म्हणजे आपण प्लांट आणतोय. त्यानंतर सेकंड इज क्वारंटाईन. हिअर यू कॅन सी क्वारंटाईन, हिअर इज सम इन्सेक्ट. Okay. Then third one is cataloging. Cataloging means here notebook is given like a record. Okay, record maintaining. Then fourth one is evaluation. Evaluation under hotspot. Then fifth one is multiplication and distribution among the farmers. Okay, so this is all about procedure of plant introduction. Purposes and objectives of plant introduction. Plant introduction has several benefits with concern to objectives of plant breeding. First objective is to obtain an entirely new crop plant. It means we can have new crop plant which doesn't have origin of our location or our country. Second objective is to serve as a new variety. We can have a new variety with the help of little bit of modification or alteration in introduced plant material. Third objective is to be used in a crop improvement. We can justify this objective like introduced plant material may have desirable characteristics of our interest, and we can use these characteristics for plant breeding objective. So indirectly crop improvement will be done. Then next objective is to save the crops from disease and pest with the help of quarantine procedure. We can save plant material with the help of quarantine procedure indirectly from plant introduction. Then next objective is for scientific study. For scientific study means like QTL mapping, genome wide association mapping, or genome editing. These are the scientific studies. So we can use this plant introduction for scientific study. These are the major but important objectives of plant introduction. Now, merits of plant introduction. First advantage of plant introduction is it provides entirely new crop plant. As we discussed in the objectives of plant introduction, we can have new crop plant. Then it provides superior varieties either directly or after selection and hybridization. What does it mean is we can have superior variety through primary plant introduction or secondary plant introduction. Then third one is germplasm collection, maintenance and protection of genetic variability are possible through the ways of introduction and exploration. As we know that methodology of plant introduction is somewhat similar to the germplasm collection and conservation, so that we can collect germplasm and we can maintain them and we can protect them. Then next advantage is it is very quick and economical method of crop improvement. Yes, it is.
Then last one is introduction of some varieties to newer areas may protect them from some diseases. As we know, diseases has a major factor of spreading is environment of that particular area lead to spread that particular disease very fastly. So introduction of some varieties to newer areas may prevent them from diseases, from spreading of diseases. Demerits of plant introduction. The disadvantages of plant introduction are associated with the introduction of weeds, disease and pest. As I told you in the procedure, if we fail in the quarantine procedure, then it will lead the spreading of diseases, pest or insect very fastly. All the demerits of plant introduction are majorly incorporated. The weeds like argemone, econia, then fungal diseases like late blight of potato, flat smut of wheat, coffee rust, a bunchy top of banana, then insect pest like potato tuber moth, woolly aphis of apple, then fluted scale of citrus were introduced in India along with the plant introduction. These all are the demerits of plant introduction, and all the demerits of plant introduction are related to weeds, diseases and insect pests. Now we are going to check plant introduction agencies in India. Firstly, plant introduction agency was initiated in India at Indian Agriculture Research Institute situated in New Delhi in the year of 1946. So remember that first plant introduction agency was initiated in IARI in 1946. Then in 1961, IRI made independent division for plant introduction, and that independent division later reorganized as NBPGR, means National Bureau of Plant Genetic Resources, in the year of 1976. After that, NBPGR constitutes four substations of it. First one is situated in Simla, Himachal Pradesh, and this substation for plant introduction represents temperate zone. Then Jodhpur, situated in Rajasthan, it represents arid zone, means dry zone. Then third one is Tamil Nadu, Kanyakumari, Tamil Nadu, it represents tropical zone. Tropical zone means somewhat humid climate. Then fourth one is in Akola, situated in Maharashtra. It represents mixed climatic zone, and it is recently shifted from Amravati. And one more important is Forest Research Institute, situated in Dehradun. These all institutes or substations and agencies govern the rules and regulations of plant introduction in India. I hope you have understood this topic. If not, feel free to write me on WhatsApp regarding any doubt of this topic. Thank you.